ఓకే. సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక వెబ్ యాప్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అవన్నీ చూసాం, రైట్? సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఒక పాయింట్ ఇక్కడ స్కిప్ చేసాం. ఇక్కడ ఓకే, పబ్లిష్. ఓకే, పబ్లిష్ కోడ్ అండ్ డాకర్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, అలాగే డాకర్ కంటైనర్లో ఉన్న ఇమేజ్ని కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. So we'll see these options now. Okay, so let's go here. Let us. So code deployment. Okay, so లాస్ట్ సెషన్లో మనం చెక్ చేసినప్పుడు విఎం క్రియేట్ చేసినప్పుడు విఎంలో ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం, గుర్తుందా? ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం, ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం? విఎం క్రియేట్ చేసి విఎంలో ఐఏఎస్ అనేబుల్ చేసి అప్లికేషన్ పూల్స్లోకి వెళ్ళి సైట్స్లోకి వెళ్ళి డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్లో మనం డిప్లాయ్ చేసాం. సో ఇవన్నీ ఏంటి, మనం విఎం లోపలికి వెళ్ళి మాన్యువల్గా చేసాం, రైట్? వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. సో ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్ అనుకోండి, డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ కోడ్లోకి వెళ్ళి డిప్లాయ్మెంట్ చేసేస్తున్నాం. ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ రీడైరెక్టెడ్ టు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్. ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్ అనేది ఏంటి చెప్తారా ఎవరైనా? వాట్ ఈస్ దిస్? Path, madam. The path where your application has been deployed inside the virtual machine. So అదే యాప్ సర్వీస్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ రీడైరెక్టెడ్ టు దిస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్. Okay, so directly when you deploy your code, it will automatically redirect it to your www root folder. Okay, so once you have deployed your code, what you have to do? Let's say for example, developers has been developed the code. Okay, and what we are doing, we are deploying the code into your resource, whether it can be a virtual machine or ఇట్ కెన్ బి యాప్ సర్వీస్. యాప్ సర్వీస్లో అయినా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వర్చువల్ మెషిన్లో అయినా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యువర్ కోడ్ హ్యాస్ టు బి బిల్డ్. యువర్ కోడ్ హ్యాస్ టు బి బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే it's nothing but your files which has been deployed inside your resource. Okay, so artifacts generate చేసినప్పుడు ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ని తీసుకెళ్ళి మనం యాప్ సర్వీస్లో అయినా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, లేదంటే వర్చువల్ మెషిన్లో అయినా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటాం. ఇది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, we are deploying code here, directly code here into your resources. So then another option is Docker container. Okay, Docker container. So ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు మనకి కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి రియల్ టైంలో. ఏంటా ఇష్యూస్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, తర్వాత ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ అని, తర్వాత యుఏటి ఎన్విరాన్మెంట్ అని, ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అవునా? ఇది ఒకదానికొకటి కనెక్టివిటీ ఏమన్నా ఉంటుందా? దిస్ ఈజ్ సపరేట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ and this is separate operating system. So each and every environment, it is having different operating system. Okay, so let's say for example there are some updates has been done in UAT operating system. Let's say some updates has been done. So my code has been working perfectly in dev environment and SIT environment. So because of these updates, my code is not working in UAT environment.
ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అప్డేట్స్. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అప్డేట్స్ వస్తాయి, తెలుసా మీకు? అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి కదా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. సో Yes, madam. ఆ అప్డేట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అవ్వచ్చు, ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అవ్వచ్చు, అండ్ యూఐటి ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా వర్క్ అవ్వచ్చు. బట్ ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూ మూవ్ యువర్ కోడ్ టు ప్రొడక్షన్, సడన్లీ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ because of some operating system changes. It can be anything. So that means there is no guarantee your work, your code will work in all environments. Okay, there is no 100% guarantee over here. So for this kind of changes, okay, so for this kind of changes, for this kind of issues, the solution for this kind of issues is Docker containers. Okay, Docker containers. Docker containers అంటే ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గూడ్స్ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకోండి. గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ గూడ్స్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. Let's say for example, we have 10 chairs. Okay, చైర్స్ ఉన్నాయి, 10 చైర్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క చైర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకోండి, ఎంత టైం పడుతుంది మీకు? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న గూడ్స్ని తీసుకెళ్ళి మనం వైజాగ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్? ఒక 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ 10 టేబుల్స్ ఒక్కొక్కటి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే మీకు ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది? రైట్, it will take more cost and also more time also it will take. If all the chairs will be put it into a container is nothing but a box, you can assume like that. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఈ 10 చైర్స్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఒక కంటైనర్లో పెట్టేసి దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశాను. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది, అలాగే టైం సేవ్ అవుతుంది. యూ కెన్ easily transfer your goods from one location to another location. So the same concept here, Docker containers. Your application will be inside a container where it include operating system, include libraries, include frameworks, all the necessary requirements which is required to run your application. ఒక కంటైనర్ లోపల నీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేంజెస్ ఉన్నా కానీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయిందంటే నీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది ద సేమ్ కంటైనర్ అనేది యూ కెన్ పుల్ ఇట్ ఇంటూ ఆపరేటింగ్ ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ యూఐటి ఎన్విరాన్మెంట్. దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూస్ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ప్రీవియస్లీ, because my operating system is same, libraries were same, and framework is same, everything is same inside the container which is running inside the container. Okay, that is the advantage of Docker containers. Okay, so ఈ Docker containers లో ఏం చేస్తాం మనం? Let's say for example, the developers has been written the code in Visual Studio. Okay, because this is .NET application and that application is developed in the Visual Studio. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ విజువల్ స్టూడియోలో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ కోడ్ అనేది ఒక రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ రిపాజిటరీలో రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ కోడ్. It will maintain your versioning of your code. So let's say example, you have added today some code and tomorrow you have added some other code. You can able to check your version of your code
what kind of changes has been done from starting to till now. So that kind of version control, it will maintain the Git. That is, Git is nothing but a version control tool. Okay. Now, developers has been written the code and committed their code into Git repository. So once the committing has been done, what it will do, it will build your code. Building ante code ni build cheyadam ante enti? It's like a converting your code into machine understandable language. ఓకే. సో, మనకి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది. మీకు ఆ కోడ్ చూస్తే మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది. అదే ఇంగ్లీష్ అనేది మెషిన్‌కి అర్థమవుతుందా? మీ కంప్యూటర్‌కి అర్థమవుతుందా? అర్థం కాదు. రైట్? సో, మెషిన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్‌కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు బిల్డ్ యువర్ కోడ్. సో దట్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ కోడ్ ఇంటు మెషిన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. సో, కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, డాకర్ కంటైనర్స్ నీ కోడ్ కానీ, లైబ్రరీస్ కానీ, ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ కానీ, సో ఏవైతే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో, కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఒక ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ డాకర్ కంటైనర్ అనేది. ఓకే. సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ ద అప్లికేషన్ కోడ్, include your files, include your images, include your text files, coding files, and configurations, databases, libraries, all this will be converted into one image. So once it is converted to an image, it will store it into a server. Okay. So ikkada Docker Hub, it is idemantaru, Docker Hub అనేది ఒక సర్వర్. ఓకే. సో ఇమేజ్ ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేసామో ఈ ఇమేజ్ అనేది ఒక సర్వర్ లోపల స్టోర్ చేసుకుంటారు. డాకర్ హబ్ కానీ ఏసీఆర్ అంటారు. ఏసీఆర్ అంటే అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. డాకర్ అనేది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సర్వర్. అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అనేది మన అజ్యూర్ క్లౌడ్లో ఉన్న అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్ which Azure will provide. So once the image has been created, this particular image has been uploaded or moved into a server. It can be a Docker Hub or it can be a ACR. So image ni ikkada upload చేసినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి విఎంలో డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటాం. విఎంలో కావచ్చు, లేదంటే యాప్ సర్వీస్లో కావచ్చు. సడన్గా ఏమైంది, విఎం అనేది క్రాష్ అయింది అనుకోండి, డ్యూ టు సమ్ రీజన్. Suddenly my VM or app service cannot able to access. What we can do? We cannot able to do build and everything. We cannot able to build it again. You can simply pull your Docker image and then you can redeploy your virtual machine instance or app service within 5 minutes. Because it's not required to build my entire code again. There is an image which is already built for me. Just what I have to do, I have to deploy it. So immediately my VM or app service, immediately it is up and running. So that is the Docker containers. Okay. So what Docker containers will do, it will create an image. It will convert your artifacts once you are built. It will convert your artifacts into an image and it will store it into a server, that is Docker Hub or ACR. అర్థమైందా? ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Anyone having any doubts so far? ఓకే. సో ఇంకొంచెం క్లియర్గా చూద్దాం మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఓకే. So this is the complete workflow we can see here. Okay. Let's say our application is Uber and it is developed in the .NET Visual Studio. So Visual Studio అనేది ఏంటి? ఒక టూల్. మనం ఏదన్నా కోడ్ని డెవలప్ చేయడానికి .NET అప్లికేషన్ కాబట్టి మనం విజువల్ స్టూడియో టూల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అదే జావా అనుకోండి, ఏం యూజ్ చేస్తాం? నెట్ బీన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే.
నెట్ బీన్స్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నెట్ బీన్స్ యూస్ చేసి మనం కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేసాం అనుకోండి. కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మేము ఏమంటున్నాం, ఒక రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. లెట్స్ సే ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 4 features was there. Login functionality is there and registration functionality is there, some like a friend request. It is like a features are your application, okay, and notification, it's a features in your application. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఒక డెవలపర్కి అసైన్ చేసాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ హ్యాస్ బీన్ అసైన్ టు మణి and registration functionality is assigned to Lakshmi. Okay, and friend request is assigned to some Naveen, and notification is it is this features is assigned to some Suparo. Okay, so what will happen, initially the login functionality has been completed. So this developer has been completed his development. So what he has to do, he has to commit his code into repository. ఎందుకు మూవ్ చేయాలి రిపాజిటరీలోకి? వై వీ నీడ్ టు మూవ్ ద రిపాజిటరీ? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? వై వీ నీడ్ టు మూవ్ ద కోడ్ టు రిపాజిటరీ? ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నాము, మీ ల్యాప్టాప్లో మీ లోకల్ మెషిన్లో మీరు డెవలప్ చేశారు. మీరు డెవలప్ చేసినప్పుడు సమ్ లీవ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, లీవ్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అనేది స్టాప్ చేసేస్తారా మీరు వచ్చే వరకు? వేరే డెవలపర్స్ వర్క్ చేయాలి కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, ఆ కేసులో మీ డెవలప్ చేసిన కోడ్ అనేది సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు మీరు కంప్లీట్ చేశారు, రైట్? సో ఈ నెక్స్ట్ డెవలపర్ ఏం చేయాలి, మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే కోడ్ స్టార్ట్ చేశారో అక్కడి నుంచి మీరు వర్క్ అనేది కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో మీ కోడ్ ఉంచుకున్నారనుకోండి, ఈ నెక్స్ట్ డెవలపర్ ఎలా ఈ కోడ్ని తెచ్చుకుంటారు? బికాస్ యువర్ కోడ్ ఈస్ ఇన్ విత్ యువర్ ల్యాప్టాప్. He cannot able to access your code within your laptop. So in this case what we can do, so ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఒక కోడ్ అనేది ఒక రిపాజిటరీలోకి ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ రీప్లేస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, రిపాజిటరీలోకి కమిట్ చేశారు. మీరు చేసినంత వరకు మీరు కోడ్ ఎక్కడి వరకు అయితే చేశారో మీ కోడ్ని కమిట్ చేశారు. The next developer can able to continue your work where you have been stopped, right? So that is the advantage of repository. Now, so login functionality has been done. So you have committed your code to repository. ఇక్కడ మళ్ళీ రిపాజిటరీలో కూడా మల్టిపుల్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అనేది ఉన్నాయి. సో ఏమేమి ఉన్నాయి రిపాజిటరీ టూల్స్ అనేది? గిట్హబ్ ఉంది, గిట్లాబ్ ఉంది, Azure రిపోస్ ఉన్నాయి, బిట్ బకెట్ అనేది ఇదొక టూల్ ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది ఓల్డ్ది SVN అనేది అది ఉంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి, వర్షన్ కంట్రోల్స్ వేర్ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ కోడ్ ఇంటూ ఏ రిపాజిటరీ. ఓకే, నౌ ద లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ హ్యాస్ బీన్ డన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కమిటెడ్ టు గిట్హబ్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ 1 వాళ్ళు చేసిన కోడ్ని కమిట్ చేశారు. The next developer registration functionality complete అయింది. So the developer want to commit his code into repository. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ గిట్ రిపాజిటరీలోకి కమిట్ చేశారనుకోండి, ఈ ఓల్డ్ కోడ్ పోతుందా? ఉంటుందా? ఉంటుంది మేడం. ఎట్లా ఉంటుంది? నేను ఓల్డ్ కోడ్ నేనేం పుల్ చేసుకోకుండా చేశాను కదా. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇక్కడ పుల్ చేసుకోకుండా పుష్ చేస్తే నీ ఓల్డ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ని కొత్త కోడ్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దానికి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది డిలీట్ అయిపోయి రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే
పుష్ చేశారో ఆ ఫంక్షనాలిటీ రీప్లేస్ అయిపోతుంది. కానీ అలా ఉండకూడదు కదా. సో దానికి ఏంటంటే మనకి లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ కమిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరైతే కమిట్ చేస్తారో యూ హ్యావ్ టు పుల్ ద కోడ్. అంటే లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఎక్స్ అనే కోడ్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ అనే కోడ్ని ఈ గిట్ రిపాజిటరీలోకి కమిట్ చేశారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుష్ వై కోడ్, what you have to do, you have to get the x code, and that means you have to pull the code x and commit x plus y. That means it has to be concatenated with y code and again it has to be committed. Okay, in the same way friend request feature has been completed. What he has to do, he has to get x and y code and he has to commit, push the code x y z. Again, notification work has been completed. He has to get XYZ code and he has to push the code again, including with his code XYZA. In this way, you have to commit your code to your repository. Okay. సో ఇక్కడ ఈ రిపాజిటరీలో మనకి మళ్ళీ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? సర్వర్ అండ్ సర్వీస్. గిట్హబ్ అనేది ఏంటి? ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్. యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ అప్లికేషన్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ GitHub software inside your virtual machine and you have to configure. So here there are 2 concepts here, server and service. Server is nothing but you have to maintain all this GitHub repository. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అప్డేట్స్ రావచ్చు, లేదంటే కాన్ఫిగరేషన్స్ కావచ్చు, ఏవైనా సరే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ సర్వర్. సర్వీస్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ బై సర్వీస్ ప్రొవైడర్, నథింగ్ బట్ GitHub. Service and server. Server we have to manage, service service provider will manage. Okay, that is server and services. Now we have committed the developed code into repository. So the repository లోకి కమిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏమంటున్నాం? బిల్డ్ చేయాలంటున్నాం. సో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ CI/CD tools. Can you guys go on mute? Some noise is coming up inside. Okay. So CI and CD tools. CI/CD and tools అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే యూ విల్ బిల్డ్ యువర్ కోడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ యువర్ కోడ్, ఇంటిగ్రేట్ ద న్యూ ఫీచర్స్ ఇంటూ యువర్ కోడ్. దట్ ఈస్ build. CI is nothing but build. CD అంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? దీంట్లో రిలీజ్ ఉంటుంది, అలాగే డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇది డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం? మనం VMలో కావచ్చు, యాప్ సర్వీస్లో కావచ్చు, లేదంటే SQL సర్వర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ ఈస్ టార్గెట్, ఇట్ విల్ బి డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు దీన్ని. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ బిల్డ్ అని కానీ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ ఇవి చేయాలంటే మనకి మార్కెట్లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, Jenkins, it is a tool where it will support build your code and generate artifacts and deploy your code. Okay, Jenkins ఏంటంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్. You can freely download this code and you can use it. సో ఇదేం సపోర్ట్ చేస్తుంది? బిల్డ్ చేస్తుంది, ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓపెన్ సోర్స్. There is no cost involved here. Okay, Jenkins. అలాగే ఆక్టోపస్ అనేది ఇంకొక టూల్ ఉంది. దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? డిప్లాయ్మెంట్కి యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ యువర్ కోడ్ ఇన్ యాప్ సర్వీస్ ఆర్ వర్చువల్ మెషిన్, ఆక్టోపస్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, బిల్డ్ సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, అండ్ డాకర్స్ ఏంటి? ఇక్కడ డాకర్స్ అనేది బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, బిల్డ్ చేయడానికి ఈ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం.
అలాగే ఏకేఎస్ అంటే కుబర్నెటిస్ సర్వీస్. ఈ ఏకేఎస్ సర్వీస్ ఏంటంటే నీ నీ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏకేఎస్. అలాగే గిట్‌హబ్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాం మనం? గిట్‌హబ్ అనేది ఒక వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ అని చెప్పాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? గిట్‌హబ్‌లోనే సీఐసీడీ కూడా ఉంది. పాస్ట్ 2 ఇయర్స్ బిఫోర్ సీఐసీడీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు గిట్‌హబ్ వాళ్ళు. ఓకే. సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ CI/CD టూల్ ఇన్ గిట్‌హబ్ ఇట్‌సెల్ఫ్. అలాగే Azure DevOps. ఈ ముందు చెప్పిన అన్నీ కూడా మనం బిల్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుందని, లేదంటే డిప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందని ఇలా మాత్రమే చెప్పుకున్నాం. మనకి Azure DevOps ఏంటంటే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, సిఐ సపోర్ట్ చేస్తుంది, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అలాగే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అలాగే వర్క్ ఐటమ్ ట్రాకింగ్ and how you can manage your task, that is also it will support in the Azure DevOps. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ ట్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. అంటే నా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి అనేది ట్రాక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ Azure DevOps, which is not possible with the above tools. So that is the reason why everything can be managed under Azure. It can be an infrastructure, it can be a services, it can be a source code, it can be a continuous integration, development, and tracking of your tasks. Everything can be done via Azure DevOps. That is the reason why all the clients are moving to Azure DevOps right now. ఓకే. సో ఈ అప్లికేషన్‌లో మన టార్గెట్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది? ఇప్పుడు అజూర్ కావచ్చు, ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎక్కడైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అజూర్‌లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. అజూర్ అంటే యాప్ సర్వీస్ కానీ, విఎం కానీ, ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ ఇలా మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. జీసీపీలో కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని బిల్డ్ టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మన విజువల్ స్టూడియో అప్లికేషన్ అంటున్నాం. ASP.NET అప్లికేషన్ మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు. ఈ ASP.NET అప్లికేషన్‌ని బిల్డ్ చేయాలంటే మనకి ఎంఎస్ బిల్డ్ అనే టూల్ కావాలి. బిల్డ్ చేయడం అంటే ఏంటి? మన రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెషిన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్‌కి కన్వర్ట్ చేయడం. అది ఎంఎస్ బిల్డ్ చేస్తుంది టూల్. అలాగే జావా అప్లికేషన్ అనుకోండి, మావెన్ టూల్ చేస్తుంది. అలాగే యూజ్ చేస్తాం. అలాగే యాంగులర్ జేఎస్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, రియాక్ట్ జేఎస్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, నోడ్ జేఎస్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైనా సరే ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బిల్డ్ చేయాలంటే మనకి ఎన్పిఎం అనే టూల్ కావాలి. అలాగే .NET కోర్ అయితే .NET కోర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి we will build our application. Okay, so this is the entire flow of your application which is using from starting to ending. సో ఈ కంప్లీట్ వర్క్ ఫ్లోలో మనకి డెవాప్స్ రోల్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఈ గిట్‌హబ్‌లో. ఇక్కడ ఈ రిపాజిటరీ చూస్తున్నామా? ఈ రిపాజిటరీలోకి యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, ఒక కొత్త యూజర్ వస్తే యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, యూజర్ వెళ్ళిపోతే యాక్సెస్‌ని రిమూవ్ చేయడం కానీ, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా డెవాప్స్ వాళ్ళు చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ సడన్లీ మై అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ రీచబుల్ అన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ డెవాప్స్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్ వేర్ ఇట్ వాస్ దేర్. సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో ఓకే, ఎలా ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ మన డెవాప్స్ రిలేటెడ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మనం ఫిక్స్ చేస్తాం. స్టిల్ వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ అన్నప్పుడు వీ విల్ కనెక్ట్ విత్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ దెన్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్. ఓకే. సో ఈ రోల్లో, డెవాప్స్ రోల్లో యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా కావచ్చు, అవి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలాగే ఇక్కడ CI/CD టూల్స్ యూస్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. CI/CD డెవలప్మెంట్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, బిల్డ్ పైప్లైన్ కావచ్చు, రిలీజ్ పైప్లైన్ కావచ్చు, అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఏ
ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, ఇదంతా డెవాప్స్ రోల్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్లో? ఓకే, ఫైన్. Let's move to closet. Okay, app services. In our apps which has been created. రికార్డ్ చేస్తున్నామా ఈ సెషన్ని? ఓకే, సో నౌ ఓకే, యాప్ సర్వీస్ని మనం క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ సీ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హియర్ ఇన్ ద యాప్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ ఓవర్ వ్యూ చూడొచ్చు. ఓవర్ వ్యూలో ఏముంటుంది, ఎప్పుడైనా సరే మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఇక్కడ చూడొచ్చు. రిసోర్స్ గ్రూప్ కావచ్చు, స్టేటస్, లొకేషన్, ఏ లొకేషన్లో చేసాం, ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఏంటి. సో హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యూఆర్ఎల్. ఓకే, నీ యాప్ సర్వీస్కి యాక్సెస్ చేయడానికి ఉన్న యూఆర్ఎల్. లెట్స్ కాపీ ఇట్, దెన్ ట్రై టు యాక్సెస్ యువర్ యాప్ సర్వీస్ హియర్. You can see here. Okay, this is my app service. Okay, so now ఇవన్నీ చూసాం. I don't want to discuss all these things again. సో ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం ఈ బ్లాక్. ఓకే, ఈవెంట్స్ అనేది ఫంక్షన్ యాప్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇది. ఓకే, దెన్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్. డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ గో టు వెయిట్. సో ఇప్పుడు నీ అప్లికేషన్ ఉంది. ఈ అప్లికేషన్లో ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఈ అప్లికేషన్కి అనేది డిఫరెంట్ స్లాట్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 ఇలా డిఫరెంట్ స్లాట్స్ అనేది ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఏంటి, లేటెస్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో నీ అప్లికేషన్ సంబంధించి ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్లో మీకు స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ ఎన్ని ఉండాలి అనేది ఏంటంటే మీరు ప్రాజెక్ట్లో డిఫైన్ చేసుకుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ డూ దట్. సో సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో 3 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, అట్లా డిఫరెంట్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం, 1 2 3 4 5 6 స్లాట్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ స్లాట్స్లో ఎప్పుడైనా కానీ నీకు లేటెస్ట్ కోడ్ ఉంటుంది. ఇదేంటి, ప్రొడక్షన్ స్లాట్. ఈ స్లాట్లో నీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ రన్ అవుతుంది. ఈ స్లాట్లో అంటే ఇక్కడ ఉన్న లేటెస్ట్ కోడ్లో నీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ స్లాట్స్లో ఏముంటుంది, ఓల్డ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓల్డ్ కోడ్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ వర్షన్స్ లాగా ఓల్డ్ కోడ్ పెట్టుకుంటాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కోడ్ వర్షన్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, రీసెంట్గా మనం ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ డిప్లాయ్మెంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది అనేబుల్ చేసి ఈ ఫీచర్లోకి ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేటెస్ట్ కోడ్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు సడన్గా ఏమైంది, ఈ అప్లికేషన్ అనేది పనిచేయడం మానేసింది.